winter যেহেতু I'm also crashing weddings at the moment and also dancing at Holu. So তারপর যখন ঢুকছি, when I got my first paycheck, I was like, what? I'm getting paid next year. A season, he's one of the top paid players. Hey everyone, this is Arshil Haque and welcome to the episode number 3 of the Arshil Haque Show. So I created this podcast so that we can learn from the most amazing individuals, talent, who has different perspectives, are from different fields, whether that be an entrepreneur, a teacher, a social content creator, or whoever it is, all different kinds of people that we can learn from. So as I'm documenting my life, I have so much to learn, and so do you guys. So today I have a friend who plays professional football at Mohammedan Sporting Club, and we were just hanging out one day and he just asked me, hey, I think we should do a podcast. And I was like, yeah, sure, come on my show. And it was amazing because as funny and interesting his character is, he has unlimited potential to go all the way. And today we get to discuss a lot of different things from football, life, and some very interesting questions as well. And before anything more, let's just start. And please do leave your amazing insights that you get from this podcast in the comments below. Okay. First, what is up? How's life? Bro, life. I've got some amazing questions for you. Like that. Okay, on the spot, I'll come up with the best answers. আমি তো প্রিপেয়ার্ড না, আমি জানি না কি। It doesn't matter. It's like প্রথম হচ্ছে আমাদের তো আমরা তো somehow টাইমই ম্যানেজ করতে পারি নাই for this episode. somehow we আজকে I knocked you and then you were like আচ্ছা চলো করে ফেলি। হয়ে গেছে। Usually so it's like great. Great. At least হইছে তো, like it's amazing. Yeah, so our questions তো দূরের কথা। Questions তো এটা ডিসকাসই হয় না। We were like টাইম পাইছি করে ফেলি শেষ। আচ্ছা, so let's just start. ঠিক আছে, so আমি যেহেতু আমার ইউটিউবে যাবেন, so and as I'm pretty sure আমাদের টাইম কম আছে ঘুরে ফিরে somehow. So firstly, guys, this is my friend Sadat, Hamid. তোমরা যদি না চিনো, actually okay, describe করতে দিই. What do you do, my man? Let's tell my audience what you do, because our audience, I'm pretty sure, অনেক কম ideas about you, because our audience usually freelancing and mindset and এগুলা based. But he's a very intellectual person and of course talented and stuff like that. So let him explain. Wait, what do you do? Okay, guys, the audience, Arshil audience, my name is Sadat and I'm a Bitcoin investor. I'm just kidding, I'm not. I'm a football player and I'm currently studying in NSU. But I'm also playing professional football for Mohammedan Sporting Club, which is one of the top clubs in the league. In the Premier League, basically. So that's what I'm doing. Right, it's great. And how do you like? That's what I'm focusing on. And winter যেহেতু I'm also crashing weddings at the moment, and also dancing at Holu. So যদি কোনো audience member Holu dancer লাগে, তাহলে আমি per Holu 20k করে নিব. So just let me know. Okay, Arshil থেকে number Pro football player and part-time Holu dancer. Part-time Holu for winters only. Also part-time magician as well, right? Oh yeah, I mean magic great, but হ্যাঁ ওই তো যেটা লাগে কমে গেছে মনে অনেক আগের থেকে। হ্যাঁ so I'll try and show magic today যদি আমি ম্যাজিক আগের থেকে অনেক কমে গেছে না করা নাকি? না ম্যাজিক আগেগুলোই আছে, it's just আগেগুলো আগে অনেক বেশি করতে, এখন অনেক কম করো দেখি। ও হ্যাঁ, এখন তো বললাম না টাইমই তো পাই না, that's the thing, like সকালে I wake up at 6 and I come back home at 7. It's just like full day. Yeah, about that. Let's talk about the lifestyle, bro. How do you manage being a playing pro? Of course, it's difficult. Like it's crazy difficult. Like sounds pretty easy, chinta korle, but it's not. Like super difficult. So how do you plus to import this? So how do you even manage this? Manage kemne koro? Like let's start with that. It is hard, but somehow, because as soon as I started playing professional football, COVID hit. So classes started going online. So online, I was able to actually manage my classes way easier. So সকালে উঠি, I do my training, then I do my classes, then I have a second session for training, and then I just do the training, and then I come back home. So online it's very easy হয়ে গেছে। Yeah, online is easy, but what if offline থাকতো? Like let's say একজন তোমার মতো ম্যানেজ করতে চায়, let's say ঠিক আছে, because I want to bring value মানুষের কাছে, so let's say একজন ম্যানেজ করতে চায়,
how would someone approach, like তুমি কেমন approach করবে? অফলাইন তো যাবা, রিসেন্টলি চলে যাবে, লাইক 2 মাস 3 মাস পরে চলে যাবে, how can someone manage? তুমি তো আগে অফলাইনে কোর্স না 3-4 মাস 6 মাস তো কোর্স না। অফলাইনে তো আগে করতেছিলাম। Yeah, how can someone manage? The thing is, আমি হচ্ছে আমার ট্রেনিং এর টাইমিং, my coach is very supportive. আমি আগে থেকে বললাম, আমার কোচ যে অনলাইন, he is very supportive of my education. কারণ আমাদের টিমে লিগেও there is no one যে ইউনিভার্সিটি করতেছে and প্রফেশনাল খেলতেছে, no one এখানে কেউ পড়ে না, no one, I don't think কেউ স্কুলও পাস করছে, বাট হ্যাঁ লিগে আপাতত কেউ নাই যে এডুকেশন নিয়ে ইনভলভ। সো আমার কোচ অনেক সাপোর্টিভ, মি বিং দ্য অনলি স্টুডেন্ট অ্যাথলিট in the team. So আমি কোচের থেকে অ্যাকচুয়ালি টাইম গুলো নিয়ে নেই, যে মানে এটা কি জাস্ট টিমেই নাকি পুরো লিগে? আই এম সরি, এটা কি জাস্ট টিমেই কেউ নাকি পুরো লিগেই এরকম কেউ থাকে না যে তোমার পড়ালেখা? আই থিংক লিগে, আমি I haven't, I don't know anyone যে ইউনিভার্সিটিতে আছে বা কোনো স্কুল তো বাদ দিলাম, I don't know, ঠিক আছে, স্কুল তো থাকার কথা না কাছে এরকম জোর, বাট ইউনিভার্সিটিতে আপাতত কেউ নাই, ঠিক আছে। I think I'm the only one, and so the coach is very supportive. So what I do is, আমি যখন before the season starts, আমি কোচের থেকে টাইম গুলো নিয়ে নিই, কোচ টাইম কখন কখন ট্রেনিং হবে, সো কোচ আমাকে বলে দেয় সকালে ট্রেনিং হবে and বিকালে হলে around this time হবে। So I try to take the classes in between, right? So যখন ট্রেনিং নাই, কারণ ট্রেনিং তো ইউজুয়ালি 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা, তারপর তো usually, so ওই ফ্রি টাইমটাতে I try and do টাইম গুলো ম্যাচ করে ক্লাসেস গুলো ওই টাইমে নেওয়ার ট্রাই। Okay, so online I'm able to take more courses. So right now I'm doing 3 courses. যদি অফলাইন হইতো, which is like normal, তাই না? 3 তো নরমাল মনে হয়, সবাই মনে 3 করে। 3 করে, কয়জন 4 করে, কয়জন 2 ও করে, ঠিক আছে, যাদের যেটা ভালো লাগে। বাট আমি 3 and 4 করে নিতে চাই because I want to finish my graduation early. So এইজন্য আমি 3 করে নিয়েছি, even though 3 অনেকজনের জন্য মানে it's a lot still. 3 and 4 Is it really possible 4টা কোর্স করা and playing as well? Possible না তো। সো তুমি জাস্ট অনলাইনের জন্য প্রবলেম, এমনি তোমরা 2টা পারার কথা। Yeah, অনলাইনের জন্য আমি জাস্ট but offline হইলে, আমি যেটা বলতেছি, offline যদি হইতো তাহলে I would probably take 1 course or 2 course, 1 or 2 courses, এটার উপরে আমি really difficult, তাহলে কিছু করার নাই, like অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, and Yeah, especially offline হলে because that's traffic and so on, এগুলা ধরলে তো yeah, দিন শেষ, exactly. পুরো দিনটা নষ্ট হয়ে যায়, like traffic and so on ধরলে তো পুরো তোমার very traffic, exactly, traffic এ তো হাফ টাইম চলে যায় ঢাকায় ট্রাফিক। সো অফলাইন হলে অবভিয়াসলি পারে, বাট অনলাইন হলে যেমন আমি গাড়িতেও চাইলে ক্লাস করে ফেলতাম, মনে করি আমি ট্রাফিকে বসে আছি, আমি গাড়িতে ক্লাসেস, আমি মাঝে মাঝে স্টোরি দিই, আমি মাঝে স্টোরিও দিছি, গাড়িতে ক্লাস করতেছি on my way to training, উবারে যাচ্ছি and I'm doing my class. That's crazy, man. That is great. আচ্ছা, কখনো ট্রেনিং এর মধ্যে ক্লাস করছো? এরকম না, ট্রেনিং এর আগে, ধর ট্রেনিং এর আগে বা কিছু, ট্রেনিং এর আগে বা ট্রেনিং এর আগে, একদম আগে ট্রেনিং শুরু হয়ে যাচ্ছে তখন জাস্ট ক্লাস সামাও করে ট্রেনিং এ চলে যাচ্ছি। তারপর এরকম হয়েছে যে ট্রেনিং শেষ হইতে আমি ক্লাসে ওই জার্সি মার্সি পরে বসে গেছি ক্লাসে, বুঝছো। So অনলাইনের জন্য এটা পারছি, বাট অফলাইন হলে তো obviously I would have to get ready, I would have to, you know, transport there, তারপর get freshened up or class to play তো, but yeah, ওই অনলাইনের জন্য I'm able to just যখন ইচ্ছা just get into my class, very, and তোমার ধরো ওই যে তুমি যে লাইক মানে ট্রেনিং এর প্রসিডিউর কেমনে হয় তোমার? তুমি সকালবেলা যাইতেছো, দিনের বেলা তুমি ট্রেন করে এসে আবার বাসা, মানে হাউ একটা ডে অফ ধরো এরকম কারো তোমার, হাউ ডাজ ইট গো, লাইক হাউ ডাজ ইউর ডে গো ইউজুয়ালি? আমি আমারটা বলি, দেন I'll say most of the players. Yeah, most players are not. Yeah, exactly. I mean, just general different. Yeah, okay, yeah. সব লোকাল প্লেয়ার্স কিন্তু ক্লাবে থাকে, ক্লাবে এখানে ওদের রুম দেওয়া হয়, এখানে ওদের খাওয়া দাওয়া হয়, এখানে সব দেওয়া হয়। বাট আমি দ্য অনলি লোকাল প্লেয়ার যে বাসায় থাকি, আউট অফ অল দ্য প্লেয়ার্স আমি বাসায় থাকি, বিকজ আমার ঢাকাতে বাসায় আছে, বাকি সবাই দে কাম ফ্রম আউট অফ ঢাকা। সো কয়জন, আচ্ছা, তো এটা কি যদি যে কেউই ঢাকা থেকে খেলতো কি থাকতে পারবে নাকি না? It's up to them, but ওইখানে থাকলে অ্যাডভান্টেজ কি, you don't have to pay any rent, you don't have to pay for food, ওইখানে ওরা তোমার রুম দিয়ে খাওয়া দেবে। So for players, মানে প্লেয়াররা প্রেফার করে to stay in the club because it's all free, right? Yeah. But আমার তো এখানে বাসা আছে, so আমি বাসা থেকে ট্রেনিং এ যাই। So for me, আমি হচ্ছে সকালে 6টায় উঠি and গাড়ি দিয়ে I just go to the training, যেটা হচ্ছে UIU 100 ফিট ওইদিকে। So I just go there, training এর পর ট্রেনিং শেষ হয় around 9-9:30,
গাড়ি নিয়ে আবার ফেরত আসি। যদি sometimes I just stop by North End or something, just coffee খেয়ে বাসায় চলে যাই, ক্লাস না থাকলে। Then বাসায় গিয়ে I sit for my classes, which starts around 11. So after I sit for my classes শেষ হওয়ার পর আমার আরেকটা ট্রেনিং সেশন থাকে around 2 or 3. So then I start for that again, which এটা কি নিজে একা করতেছো? হ্যাঁ, সব একা। আচ্ছা, না মানে এই সেকেন্ড ট্রেনিং সেশনটা কি নিজে একা নাকি ক্লাবের সাথে? না, সেকেন্ড ট্রেনিং ক্লাবের সাথে। ঠিক আছে, ফার্স্ট ট্রেনিং আমাদের সেকেন্ড ট্রেনিং আমাদের এরকম হয়, ফার্স্টে উই ডু টেকনিক্যাল স্টাফ, সেকেন্ড ট্রেনিং সেশনে উই ডু ফিটনেস, উই ডোন্ট ডু টুগেদার। তো প্রথমে আছে টেকনিক্যাল সেশন, টাচ, ফার্স্ট টাচ, পাসিং, রিসিভ, এইসব। সেকেন্ড সেশন ইজ মোস্টলি রানিং, পুশ আপ, সিট আপ, স্ট্রেংথ বিল্ডিং, এইসব। সো দ্যাটস ইট গোস। তারপর উই ট্রেনিং সেশন হইতে হইতে বাসায় আসতে আসতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। So like I'm totally drained out by the time I come home, and then I have to sleep. Bro, আওয়াজ হইতেছে একটা, ওয়েট, তোমার কোনো কল বা কিছু আসতেছে? না, কল না, আমাকে টেক্সট করতেছে, বলে এখন এয়ারপ্লেন মোডে দিয়ে দাও। তারপর ও না, একই তো, ইটস দ্য সেম ওয়াইফাই আছে। সরি, না আমি রেখে দিয়েছি। But হ্যাঁ, text but where কই কাছি? ও আচ্ছা, হ্যাঁ, by the time I come home I'm totally drained out, bro. Like by the time I come home, because energy থাকে না, কারণ আমি বলি usually what players do is training এর পর they go to the club and they sleep, but I don't have the luxury to sleep. I have to do my classes, I have to study for my exams. Right? So আমি তো রেস্ট নিতে পারবো না, I can just sleep whenever I want, you know. So আমার ওই সময় I use my energy to study. তারপর I do my training, তারপরে এসে I'm just trained out. তারপর তো ঘুমায় যায়। আমার মানে আমি ঘুমাইতে না চাইলে আমার ঘুম চলে আসে by 8:30, 9:30 আমার just ঘুম চলে আসে, because I have to, and I also have to wake up again tomorrow at 6. It's like a clockwork, মানে একদম একটা রুটিন। আচ্ছা, ট্রেনিং কি ডেইলি থাকে? 7 days a week না 5 days a week? কতদিন? 6 days. So you just get one day. So যেমন আজকে I have a free day, আজকে Friday, আজকে I got a free day, আজকে কোনো ট্রেনিং ছিল না। এইজন্য পডকাস্টটা সেভ করতে পারছি আমরা, এইজন্য পডকাস্টটা আজকে টাইম ম্যানেজ করতে পারছি। আমি অ্যাকচুয়ালি এক্সপেক্ট করছিলাম দুপুরের পর পারবো, বাট ইয়া অ্যাট লিস্ট পারছি আমরা। সো আজকে এইজন্য পারছি, আর আজকেও কালকে আবার 6টায় উঠতে হবে, সো আজকেও বেশি রাত পর্যন্ত জাগতে হবে না। আচ্ছা, কালকে আচ্ছা। সো না, আগেন আবার 5 days না 6 days? আবার ক্লক করতে হবে। Sorry, 5 days হয় না 6 days হয়? 6 days. So just Friday টা mainly off থাকে। That is hard, man. ভালো। আমি বলি, আমি আমার মানে প্রফেশনাল লাইফে আরেকটা জিনিস হচ্ছে, মানে there's a lot of things you miss. Yeah, let's get into this. Like give some ideas about like how pro football works, you know? Give some ideas. How pro football works, like how lifestyle of a pro footballer, or let's say যেমন বলতে চাইছিলাম কি, like giving some idea about এটা insight how it works. lifestyle হচ্ছে you don't get to have, মানে আগে before I was a professional, I used to go out whenever I want, I used to hang out, but after this life you don't get to hang out with almost anyone, মানে basically time নাই, মানে টাইম নাই প্লাস এনার্জিও থাকে না to hang out. আচ্ছা, বুঝছো? যেমন আমার my close friend of mine is getting married, আমি ওর একটা ইভেন্টও যেতে পারি না এই কদিন, যে অনেকগুলো ইভেন্ট হয়েছে, ওয়েডিং হয়েছে, সঙ্গীত হয়েছে, একটা couldn't go because সব সন্ধ্যায় হয়েছে, সন্ধ্যায় তুমি জানো বিয়ের যায় তো সবাই লেট করে যায়, 9:30 যায়, by the time ওই টাইম আমি যাই না। সো অনেক কিছু আছে you want to do but you can do, you just have to focus a lot on training, because if you don't focus on your recovery পারবা না কিন্তু, you know, sacrifice is like definitely sacrifice is necessary একটা জিনিসের জন্য, তাই না? So অনেক কিছু বাদ দিতে হয়, like you don't want to cancel, but just হয়ে যায় naturally, you just have to get rid of a lot of things in your life and just focus on a few things, মানে যত minimalistic করা যায়, ঠিক আছে? ফ্রেন্ডসও মনে কমে আসে নাকি ঘুরে ফিরে, like তোমার তো এমনি একটা গ্রুপ অফ ফ্রেন্ডস, ফ্রেন্ডের সাথে হ্যাং আউট অনেক কম হয় unless তোমার নেইবার থাকে, যেমন আমার বাসার আশেপাশে যারা থাকে তাদের সাথে মেইনলি হ্যাং আউট করা, যেমন তোমার সাথে মাঝে মাঝে দেখা হয়, তারপর বাসার জায়াদ আছে, বাসার পাশে জায়াদ, হ্যাঁ, shout out to জায়াদ, তোর সাথে যেমন দেখা হয়। তারপর আমার বাসায় যখন আমার ফ্রেন্ড আসে তখন একটা বাট আমার বাইরে যাওয়ার কোনো এনার্জি থাকে না, আমার বাসায় আমার ফ্রেন্ড আসে I have no problem, but আমার বাইরে যাওয়ার just Fridays, হ্যাঁ, exactly. So lifestyle যেটা বলতেছিলাম,
like এটা তো ধরো তোমার স্যাক্রিফাইস, দিস ইজ আ স্যাক্রিফাইস ইউ হ্যাভ টু মেক যে কোনো কিছুতে, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গো বিগ তোমার এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে স্যাক্রিফাইস করতে হয়। So this is the kind on sacrifice, like a lot of things naturally sacrifice করতে হয়. It's not that you have to, but just naturally you just don't have the energy or time to focus on those things. আচ্ছা, লেটস সে তোমার মতো একজন নরমাল একজন যে অনেক ট্যালেন্টেড, লেটস সে ফুটবল খেলে, ঠিক আছে, অনেক ট্যালেন্টেড, জাস্ট লাইক ইউ আর, অনেক ট্যালেন্টেড, এন্ড wants to play pro বাংলাদেশে। সো মোস্ট অফ দ্য টাইম আমাদের তো কারোরই তোমার, বিকজ আমি এটা ক্লিপ বানাবো, I'm gonna upload this, it's a short clip. So most of the time when someone wants to play a pro, ধরো তোমার এই যে বা আরো ছোট থেকে বাংলাদেশে অ্যাজ সেক্টরটা এত পড়ে এসেছে, or let's say মানুষের আইডিয়া নাই, so how would someone approach it? Like তোমার হিসাবে what's your answer to that? You know, how should someone approach it? Let's say a 16-year-old kid, he's really tired, he wants to play football, বাংলাদেশের জন্য খেলতে চায়, তো একটা তো স্টেপ বাই স্টেপই উঠতে হবে, so what should he do? Well, first of all, how should he approach this? First of all, যেটা বাংলাদেশে what I did was, first of all, he needs to start from the very bottom. I mean, he needs to start playing underground football, join teams, and make connections. ঠিক আছে, এখানে connection is only important. Any sector, any sector. You go to the business sector, you go to whatever sector you want. So you need to know people. You need to know coaches. You need to know managers. You need to be involved. You need to know who's where. ঠিক আছে, who's involved. ঠিক আছে. So if anyone wants to start out, he needs to first start from the bottom. He needs to play football. এখানে একটা নাম করতে হবে, right? Underground football থেকে কিন্তু অনেক জনকে চেনা যায়, যেমন when I played underground football অনেক জনকে চিনছি through football. So ওইটার পর থেকে I started. So after that step is done, after he, you know, underground football যখন শেষ হয়ে গেছে, he's made a name for himself in underground football, ওইখান থেকে ওকে অনেক কোচ টোচ বলবে যে এখানে ম্যাচ আছে, এখানে আসো, তোমাকে এতটুকু টাকা দিব, এখানে আসো, এখানে। সো এইখান থেকে আরো মানুষ চিনবে, এখান থেকে আরো কোচ চিনতে পারবে। সো আফটার দ্যাট হি ক্যান, ও নিজে থেকে বলতে হবে যে ট্রায়াল কোথায় আছে, কোন টিমে কি ট্রায়াল হচ্ছে, হি নিডস টু know where the trials are going on for different teams, and then we trial again, he needs to prove himself, that way he can join professional as the coach likes him. So একদম bottom থেকে শুরু করতে হয়, এটা একটা small summary দিছি, but the thing is, I get the idea, yeah, so he needs to make a name. ওইখানে আগে ওর খেলা দেখাতে হবে, and খেলা দেখার পর he needs to know people, he needs to prove himself, and then through a trial he needs to join a team. So that's how he can. But তোমারও তো এমনই ছিল, লাইক ছোটবেলা থেকে ইউ প্লেড আন্ডারগ্রাউন্ড খেলছো। Yeah, exactly. So আমি যেমন অনেকদিন আন্ডারগ্রাউন্ড খেলার পর, মানে I was a very good player, and ওইখান থেকে অনেকজনকে চিনতে পারছি। তারপর আস্তে আস্তে আমি, you know, I just কোচদের নাম্বার রেখে আমি জাস্ট কোচদের কল দিতাম যে কই টিমে ট্রায়াল আছে, কখন ট্রায়াল হবে। কোচটা বলতো যে হ্যাঁ আছে, মানে জানাই তো না, বলে জানাবো, তারপর জানে না। মানে বাংলাদেশের মানুষ জানো তো কেমন, একটু লেজি, মানে ওরা বলে কথা রাখেন, হ্যাঁ জানাবো। বাট আই ইউজড টু কিপ কলিং দেম, মানে মান্থলি এক দুবার হলে আই কেপ্ট কলিং দেম যে স্যার কোনো ট্রায়াল থাকলে বলেন। সো ইউ নিড টু পুশ ইয়োরসেলফ এন্ড ইউ নিড টু পুশ আদার্স অ্যাজ ওয়েল, যে মানে ইউ নিড টু কিপ পুশিং দেম, বিকজ কেউ এটা এনে দিবে না, তোমার বলতে থাকতে হবে। বাংলাদেশে দেয়ার ইজ নো ফর্মাল সিস্টেম যে তুমি এখানে ইমেল পাঠাবা, সিভি পাঠাবা, তোমাকে তারপর ডাকবে, এরকম কিন্তু ওদের সিস্টেম নাই এখানে। You need to go for yourself, and you need to like that would be cool though, একটা যে ফর্মাল সিস্টেম থাকতো, like you know, like formal system নাই, yeah, that would be cool, but নাই। So কিছু করার নাই। বিদেশে যেমন আছে, বিদেশে যেমন সিস্টেম আছে, তুমি কোচকে you send an email, you send a CV, you send a video। এজেন্সিজ এখানে এজেন্সিজ নাই তোমার দ্বারা হেল্প করে, like you know, বাংলাদেশে না, বাংলাদেশে there is no, and I don't think there was agency থাকলেও they wouldn't be able to do much, because যারা কোচ ম্যানেজার they don't give a shit about all this, or just না, at the end of the day যখন এজেন্সি একটা কোচের সাথে let's say রিলেটেড থাকবে or চেনা পরিচিত থাকবে, they can do shit, তাই না? like তোমার like as at the end of the day money থাকবে, so তখন তো like you get, তখন মানুষ এমনি কাজ করে। That's true, but ওই সিস্টেমটা আনফরচুনেটলি নাই এখন। এখানে অনেক ইনফর্মাল একটা সিস্টেম, এখানে you just connectionের থ্রুতে you just need to know, you just need to push them, and you know,
get it for yourself basically, যে কই আছে কে আছে, মানে জোর করে নিতে থাকতে হবে। আমি যেমন অনেকদিন কল দেওয়ার পর আমার একটা স্যার আছে, সাজু স্যার, ডিওজেসে। আমি বলি আমার স্টোরিটা বলি কেমন আই গট টু নো সাজু স্যার। সাজু স্যার হচ্ছে ডিওজেসে খেলতে আসতেছে, আমাদের ডিওজেস মানে যে খেলা হয়, আচ্ছা সবাই যে খেলে, তো এখানে সাজু স্যার আসে, রাকিন ভাই নিয়ে আসছিল। তো সাজু স্যার নামে নাম্বার নিছিলাম, নাম্বার নিয়ে সাজু স্যার সাজু স্যার বলছে তুমি ভালো খেলো, তুমি প্রফেশনাল খেলো না কেন? আমি আচ্ছা বলছি স্যার আমি তো জানি না এখানে কেমনে ঢুকবো, আমি কিছু জানি না। তো বলছে আচ্ছা তাহলে তুমি এখানে ট্রায়াল টাইল আমি তোমার জানাবো। আমার কিছু জানায় না, তা আমি সাজু স্যারের কল দিতাম। তারপর ফাইনালি অনেকদিন কল দেওয়ার পর আমার বলছে আবাহনীতে একটা ট্রায়াল। আচ্ছা তো আবাহনীতে আমি ট্রায়াল দিতে গেছি। আবাহনীতে তখন ফরেন কোচ নাই, ফরেন কোচ এখনো বিদেশে। তো আবাহনী আমাকে বলছে তুমি ভালো খেলছো, বাট ফরেন কোচ আসার পর তুমি আবার আইসো ট্রায়াল দিতে, ফরেন কোচ আসলে তার ডিসিশন Yeah. নিলে। আমি বলছি আচ্ছা ঠিক আছে, সমস্যা নাই। তারপর এটার পর আমি, তারপর মোহামেডানের একটা ট্রায়াল ছিল, মোহামেডানের আরেকটা কোচের থ্রুতে আমি গেছি। তো ওইখানে ফরেন কোচ অলরেডি চলে আসে, আমি মোহামেডানে গেছি ট্রায়াল দিতে আমার ফ্রেন্ডের সাথে, সাহেব। তো এখানে যখন ট্রায়াল দিতে গেছি ওইখানে ফরেন কোচ পছন্দ করছে। পছন্দ করার পর he was like তুমি কি প্রফেশনাল খেলো না আগে? I was like না, আমি তো জাস্ট মাঠে খেলি ফ্রেন্ডের সাথে। He was like কেন খেলো না, you should play. So তারপর আমি বলছি আচ্ছা ঠিক আছে। তারপর তারপর যখন ঢুকছি, when I Yeah. got my first paycheck, I was like what, I'm getting paid. Yeah, about this, like let's talk about it. Like how did you feel first of all, taka pay, and what was your expectation? And আমি হচ্ছে the guy you're talking about, the 16-year-old who has no idea regarding. I was that guy. A year back, I was that guy. I had no idea how this thing works. মানে এত informal, no one knows বাংলাদেশ ফুটবলে কি হয় না হয়, কেউ জানে না কিন্তু। So yeah, we was মানে like give us some insights, like how do you get paid, and let's say ওইটাই, like how do you get paid, how's the feeling first of all, ওইটা বল আগে, how did you feel when you got your first paycheck? এটা তো মানে ফিলিংটা ছিল হচ্ছে it was shocking. আমাকে ওরা ডাকছে একটা রুমে, they were like স্যালারি, আমি তো জানিও না কত আমার স্যালারি, ঠিক আছে। আমি একটা কন্ট্রাক্ট সাইন করছিলাম for 3 years। আচ্ছা আচ্ছা, আমাকে ম্যানেজার, I think ওটা তো রিভিল করা অ্যালাউড না মনে হয়, I think তো রিভিল করা অ্যালাউড না। হ্যাঁ ওটা রিভিল করবো, আমি একটা গেস ফিগার দিব, বাট সমস্যা না। আমাকে ম্যানেজার এসে বলছিল যে একটা 3 year কন্ট্রাক্ট সাইন করতে। I was like ঠিক আছে, নো প্রবলেম। তারপর বলছে যে তুমি ভালো খেলে তোমার স্যালারি এইভাবে আমরা তোমার পারফরমেন্স পর বাড়াই দেবো। আমি আচ্ছা কিন্তু বলে নাই কত স্যালারি। আচ্ছা আমি বলছি আচ্ছা ঠিক আছে, আমি বলছি কত হবে, আমি সাইন করে দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে। তারপর একদিন আমাকে ডাকছে কত স্যালারি দেয়, আমি বিপ করে দিব না, কত স্যালারি দেয় আমি বিপ করে দিব না, কি করে দিবে, বিপ করে দিব কত না, স্যালারি। yeah কতই স্যালারি হচ্ছে ফর প্লেয়ার স্টার্টিং আউট ফর আস, ইটস মানে মোহামেডান ইজ আ টপ টিম, ইটস owned by United Group. I don't know if you আচ্ছা know আচ্ছা United Group, it's the owner of হুম, যে হুম, Chef's Table, United হুম, হুম, Hospital, হুম, Bishop. হুম, So they also own our team, Mohammedan. So for এখানে হচ্ছে যেমন বাজেট ভালোই। So for players starting out, for junior players like us, the salary goes something for 30 to 40K ওরে ভাই সেই for তো, তাহলে junior তো players. অনেক জোস, like Yeah, it's for pretty a good month. enough, like অনেক জোস, like for someone Yeah, to live a monthly. life playing pro, it's pretty good, like মানে এই হিসাবে। Yeah, monthly, that's pretty good. তারপর তোমার আস্তে আস্তে তোমরা বাড়ায় দেয়। If you play well, if you get into the starting, they increase it to 60, 80, 1 lakh, 2 lakhs, 3 lakhs, আস্তে আস্তে অনেক বেড়ে যায়। যেমন ডিমান্ডের উপর আর কি। যেমন I give an example, যেমন আমাদের ক্লাবে a player came from আচ্ছা Arambar. এগুলো Arambar is a wait before that, এগুলো তো like তোমার, are you allowed to give it this information, like তুমি যেটা বলতেছো? yeah, it's fine. মানে এটা তোমার কারণ আমি তো আমার কোনো স্পেসিফিক ডিটেইলস জানি না, I just gave you a rough average. আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, না আমি তোমারটা বিপ করে দিব না, প্যারা নাই, লাইক ইউ নো হয়ে যাবে। Yeah, সমস্যা নাই। আমি যখন ফার্স্ট স্টার্টিং আউট, ইভেন আমারটাই বলে, আমি when I first started আমার স্যালারি was from 30 to 40K. আচ্ছা এখন সেকেন্ড সিজন they increased my salary and I didn't even know about it. আমি একদিন গেছি, they just paid me. I was like what, okay. আমাকে তো মানে ভাই কোন that's how like they yeah crazy that's like how it আমি জানতামও না, আমাকে ওরা কিছু বলেও না যে আমার স্যালারি ইনক্রিজ করছে। আমি ডিমান্ডও করি না কিছু, I didn't demand, but ওই তো পারফরমেন্স ভালো করছি, they were like তোমার পারফরমেন্স ইমপ্রুভ করছে and everything. তারপর একদিন দেখি they just increase my salary, so like I was happy they did it. So সেই ভাই like after so yeah, system is a little informal. এখানে কোনো একদম প্রপার পেপার ওয়ার্ক নাই, এজেন্ট নাই, যে লয়ার নাই যে who's gonna
be there. It's just, you know, you just get paid. Do you think হবে, like do you think agents and stuff এগুলো হবে যেমন বিদেশে আছে? Do you think হবে এগুলো? বিদেশে কিন্তু like normal leagues আছে like অনেক টাইম লাগবে। I think next 10 years for we can see something. Maybe if you become an entrepreneur তুমি করতে পারবা জিনিসটাকে একটা এজেন্সি খুলতে পারবা একটা। দেখি let's see, এটা তো পরে, but এখন আপাতত you know just focusing on being a player. But হ্যাঁ ওইটা পরে করলে করা যায়, but I think it's gonna take a lot of time. Next 5 years আমি মনে হয় না কিছু তেমন significant কিছু হবে, but next 10 years I think things might, you know, reach proper frameworkটা হইতে পারে। But আমি একটা এক্সাম্পল দিই, যেমন আমাদের since we were talking about salary, আমি জানতাম যে players got paid this much। এখানে তো অনেক প্লেয়াররা যেমন অনেক যারা আগে থেকে খেলতেছে ওরা কিন্তু অনেক কোটি কোটি টাকা বানাইছে। ঠিক আছে, হ্যাঁ আচ্ছা, বাট রিজনটা কি, লাইক এটা কি তোমার ডিপেন্ড করে না তুমি কোন টিমে খেলতেছো? সো এটা তো ডিপেন্ড করে। সো লেটস সে টপ টিমে খেললে বাট লাইক সব টিমেই তো ইউজুয়ালি পে করে, লাইক আমি যেরকম জানতে চাইছি খালি কি এইগুলো সব টিমে প্রিমিয়ার লিগে সব টিমে পে করে। প্রিমিয়ার লিগ যেমন বেস্ট লিগ in Bangladesh। তারপর নিচের লিগটা নিয়ে আমার অত আইডিয়া নাই, বাট ওইখানেও আই থিংক পেমেন্টস নিয়ে ঝামেলা করে। That's why I know পেমেন্টস নিয়ে ঝামেলা করে। বাট প্রিমিয়ার লিগে all teams get paid, but top teams গুলাতে পেমেন্ট নিয়ে কোনো ঝামেলা থাকে না। টপ টিমস usually pay very good money and they're owned by very good companies। যেমন আমাদের যেমন ইউনাইটেড গ্রুপ owns 2 teams, Sadat Sporting Club and আমাদের টিম Mohammedan। I think বেসিক্যালি ওরা চায় তোমরা মেন্টালি স্ট্রেস ফ্রি থাকো, সো ইটস লাইক কোনো প্যারা দিতে চায় না। Yeah, exactly. So বড় বড় কোম্পানি owns, যেমন বসুন্ধরা owns 3 or 4 teams। I think বসুন্ধরা কিংস একটা টিম, তারপর শেখ রাসেল is owned by বসুন্ধরা। So মানে বড় বড় কোম্পানি owns the top teams। So এখানে পেমেন্ট এর ঝামেলা হয় না। So আমি একটা এক্সাম্পল দিই about one of the players that came in Mohammedan। So আরামবাগ থেকে আসছিল, and after আরামবাগ হচ্ছে একটা low tier team। So যখন আসছিল মানে কন্ট্রাক্ট it was pretty less, অত টাকা অফার করা হয়নি। But ও একটা সিজন ভালো খেলছে। He played one good season and সবগুলো ম্যাচ খেলছে। He played all the matches. He was in the starting. He played all the matches. Next year, a season, he's one of the top paid players. His I think contract is around 38 to 40 lakhs. Sheesh, that's crazy. That is crazy. Yeah. Like just তোমার একটা সিজন কি করে দেয়? হ্যাঁ? Yeah, just একটা সিজন ভালো খেলছে, so he's now or এখন per season or contract levels around 40 lakhs। So like that's just a very, I'm একটা example দিলাম। I don't know the specific, but that's how things can change in a football। মানে that's how crazy like অনেক লুজ মানে এমন যে হয় এটা জানা যায় না, মানে ম্যাক্সিমাম মানুষ মানে জানো না যে ইভেন লাইক দিস, ইউ নো, জিনিসটা at least প্রিমিয়ারে যে এরকম এটা কেউ জানে না। আমার মনে হয় মানুষটা আরো আন্ডার এস্টিমেট করে জিনিসটাকে অনেক বেশি। আমি জানতাম না, মানুষ তো দূরের কথা। আমি এতদিন ফুটবল খেলতেছি, আমার অনেক কথা নিয়ে আমাকে যখন so do you think এই জিনিসটা তোমার প্রপারলি মার্কেটেড না বলেই তোমার মানুষ এটার পিছে এত কম? মানে আছে মানুষ অনেক আছে, I'm not saying কম, but at the same time মানে প্রো খেলার যে ইচ্ছাটা এটা অনেক কম, বিকজ মানুষের মিসকনসেপশন রয়ে গেছে যে আমি তো ওখানে গেলে আমি কিছু করতে পারবো না। When they hear pro football, even parents are like, football কোনো টাকা নেই, ফুটবল টাকা আছে। মানে if you're in the top, one of the top teams, it's pretty good money। Like আমাদের যেমন একটা মিটিং হয়েছিল, ইউনাইটেড গ্রুপের মালিক আসছিল and আমাদের বোর্ড মেম্বারস আসছিল, তখন ইউনাইটেড গ্রুপের মালিকই বলতেছিল যে এখন আপনারা এত টাকা পায়, এখানে ডক্টর বা ইঞ্জিনিয়ার ওরাও এত টাকা পাচ্ছে না। তোমার আমাদের যত পাইতেছে, একটা ডক্টর স্টার্টিং স্যালারি এত থাকে না। তো তখন উনি এটা বলতেছিল, বাট এটা কিন্তু কেউ জানে না। no one knows how anything works in Bangladesh football। ওইটাই মার্কেটেড না প্রপারলি, জিনিসটা যে প্রপারলি মার্কেটেড করা হয়তো প্রবাবলি যদি মার্কেটিংটা বেটার করে। যেমন ক্রিকেটে এভরিবডি নোজ যে গেলে আমার লাইফ চেঞ্জ হয়ে যাবে একবার আমি যদি টিমে ঢুকতে পারছি, ইভেন কি আমি যদি ঢাকা প্রিমিয়ার খেলতে পারছি, I'm gonna do pretty good, তাই না? Exactly। So এটা আমি বললাম, মানে যদি প্রপারলি মার্কেটিং করা হয়, প্রপারলি অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করা, it's not even about marketing, it's just awareness। মানে যে this is how things work।
বুঝছো দিস ইজ হাউ এটা যে একটা মানে প্রপার way বাইর করা হয় of people knowing how stuff works. That's it. But people have no idea. People think, oh, আমার ফ্রেন্ডরা জানো কত সারপ্রাইজ হয় every time I tell them I got paid. They're like, আমি তো সারপ্রাইজ ছিলাম the first time you told me আমার মনে আছে আমি ওই যে একদিন কথা বলতেছিলাম মনে নেই ওই যে বাইরে গেলাম যে you were like আমি how আমি honestly তুমি একটাকে সাম বললা আমি বললাম এর থেকে কম পাও এখন আমি লাইক আরো সারপ্রাইজ যে ও শিট না এখন তো বাড়াই দিছে এখন সেকেন্ড সিজন বাড়াই দিছে বাট উই তো মানে people get surprised every time I tell them yeah you get paid they're like তুমি আমি তো বলছি ফ্রিতে আমি ফ্রিতে ভাই আমি ফ্রিতে আমার লাইফ এইভাবে ইয়ে করব সকালে উঠবো দুপুরে আবার ট্রেন করব আমার ফ্রিতে এত কেমনে তারপর লাইক at least একটা রিওয়ার্ড পেলে লাইক আরো মন চায় জিনিসটা বেশি যেতে মানে টাকা হোক আর যাই হোক achievements or টাকা কোনো একটা and I think হচ্ছে just a few days back I was playing with my friends I was playing with just normal fun football এখন I'm playing with the best of the best I'm playing with best foreign players যারা world cup খেলছে two years ago কথা তাই না যে you were playing like just 2 years back I was playing with my mates এখন আমার just এত ভালো লাগে playing with the best players playing with the best coaches বিদেশ থেকে আসছে world cup experience international experience মানে এত কিছু শেখা যায় মানে I just love learning ঠিক আছে আমাকে যেমন মানুষরা বলে তুমি এখনো ম্যাচ টাইম পাও না I'm like না আমি তো নতুন জয়েন করছি and for a center back it's very hard to break into the team because senior center back আছে obviously the team is going to prefer the senior center back with the experience and the juniors and defensively তখন এইভাবে replace center back position ঢোকা difficult এমনিও like যে কোনো for a young person center back position it's very difficult center back position is all about experience right it's all about experience like একটা উইঙ্গার ঢোকা যায় উইঙ্গার or এগুলা ভালো খেলে ফেললে you can get it ভালো খেলে ফেললে স্ট্রাইকার ঢুকে যেতে পারবে without experience কারণ ওদের just finishing a technique speed right but center back কিন্তু অনেক experience তো অনেক ম্যাটার করে yeah so Sergio Ramos experience যেমন Thiago Silva Chelsea তে এখন dominate করতেছে he's like 37 so he best league in the world yeah he's in the starting and he's why because of experience he doesn't need speed he doesn't need কিছু লাগবে না just experience that he's just being the best so center back position is all about unless কেউ injured থাকে center back এর usually career দেরিতেই শুরু হয় সবারই if you notice like সবগুলাই বুঝছো না because experience টাই usually like injury থেকে যদি কেউ injured হয়ে যায় আর ঢুকে গেছে আর ভালো করে বলছো that's different ওইটাই যে মানুষ সবার ক্লিক করে usually so ওইটাই আমি বললাম center back positionটা খেলা টাইম লাগে so আমাকে মানুষ বলে তুমি এখনো স্টার্টিং পাও নাই you should change your team I'm like nah bro why would I change my team I'm playing in one of the best teams with one of the best coaches with one of the best players I'm getting paid to learn from them they're paying me to learn from them and আমি কিছু শিখতেছি ঠিক আছে আর এত কিছু শেখা যায় it's just very exciting আমি গেম টাইম নিয়ে যেমন অত প্যারা খাই না স্টার্ট যখন করবো তখন তো করবোই at one point if I'm healthy and fit at one point I'm gonna start এটা এক বছর পর হোক 2 বছর পর হোক at one point I'm gonna start and when I start I can give my best but by that time I just need to keep learning and improving as much as I can but অনেক প্লেয়ার আছে এটাতে ডিমোটিভেট হয়ে যায় যে গেম টাইম পাচ্ছি না ম্যাচ টাইম পাচ্ছি না ডিমোটিভেটেড but I'm just excited to learn I'm just happy to be around where I am just keep improving until I get my chance I think reason হচ্ছে তুমি কিছু এক্সপেক্টই করো নাই and probably ওরা সব এক্সপেকটেশন এনে নামছে বুঝছো exactly আমি সে এক্সপেক্ট করে নাই just যা পাচ্ছি সব বোনাস কিছু এক্সপেক্ট করে like everything happened on top of that আমার ইউনিভার্সিটিতে এটার জন্য আমাকে ফুল স্কলারশিপ দেওয়া হয়েছে as soon as I joined Mohammedan they gave me full scholarship so now আমার প্রত্যেক সেমেস্টার যেমন আমার 8 সেমেস্টার আমি 3টা কোর্স নিছি I'm only paying 500 টাকা which I think কি লাইব্রেরি ফি নাকি জানি বুঝছো so that's crazy so everything is a bonus just everything just working out great I'm just happy to learn happy to improve and until I get my shot I'm just gonna try and keep improving it that's the goal man that is the thing যত improve করা যাবে as with time তো হবেই জিনিসটা patience মেন সবকিছুতে patience মেন at the end of the day patience you have to be patient yeah exactly
আর স্পেশালি এইরকম দিন লাইক আজকালকার দিনে তো আরো বেশি ডিফিকাল্ট বিকজ আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে এত মানুষকে জিততে দেখি লাইক এভরিবডি শোয়িং দেয়ার উইনিং, তাই না? সো everyone's going ইটস ভেরি হার্ড টু কিপ ফোকাস যে আচ্ছা লাইক পেশেন্ট থাকতে সবাই হবে। everyone একটা রেসে যে কে আগে কি Yeah, নামতে but পারে কে actually আগে কিন্তু দেখাতে কেউ পারে। race না, but everybody is on a race. Like it's very হ্যাঁ, different. Like nobody's on it, but everybody's on it. Like সবাই হুম, মনে করে exactly, সবাই আছে। And তাই বলে ওদেরকে দেখে exactly. মনে হয় যে I need to like usually আজকাল যেটা কারণে মানুষ বেশি feels depressed or so on because তারা মনে করে যে আরেকজনকে দেখেছে ভাই ওর লাইফটা কত লেট, I wish আমার লাইফটা আমার তেমন কেন হইতেছে না, বুঝছো না? আচ্ছা, what do you think about that? Like এই যে social anxiety টা, what do you think about that? I think yeah, man, people should stop comparing themselves to others. Man, just do your thing, bro. Just try your best. Man, you don't have to be better than anyone. You know, it's just you. You just have to be better than what you were yesterday, man. Just try keep man, I'm যেটা করি, you know, I just try and keep improving my weaknesses, what things I need to improve on. And এত প্যারা নেই না কে স্টার্টিং পাচ্ছে, যেমন আমার থেকে মাঝে মাঝে অন্য প্লেয়াররা উইঙ্গার আগে চান্স পেয়ে যায়, তখন আমি কিন্তু চিন্তা করি না ওরা চান্স দিয়ে দিল আমার এখনো দিতেছে না, আমি চিন্তা করি আচ্ছা পাইছে আমি জাস্ট কিপ ওয়ার্কিং হার্ড, বুঝছো? এনি টাইম আই ট্রাই টু আমি কম্পেয়ার করা শুরু করি এখন যে ওকে দিচ্ছে একে দিচ্ছে আমাকে কিছু করতেছে না, চান্স দিচ্ছে না, ফোকাস হারায় ফেলছে। কম্পেয়ার করতে দ্যাটস when that's যখন তখন ইটস গোনা আমি ডিমোরালাইজড হয়ে যাই। So I just need to focus on myself basically, বুঝছো? টানেল Focus ভিশন on একদম। মানে যখন তুমি একটা জায়গায় ফোকাস করো ওইটাই, তুমি যে এত জায়গায় এত জিনিস দেখো সারাদিন, Yep. and তখন that's just gonna difficult. yeah, Yep, কারণ yeah, that's যখন তুমি একদম টানেল ভিশনে আসো লাইক নিজেরটাই চিন্তা, তখন you don't see anything else. yeah, exactly. Focus on what you can do best and just keep doing it. বুঝছো? এত কিছু দেখা লাগবে না, just keep doing your thing, কাজ ঠিক রাখো and just relax for just enjoy as much as you have to also enjoy the things you do. Definitely ঠিক what আছে? you do you have to Yeah. enjoy. So এই জিনিসটা let's say তুমি like it's of course easy to say, আমার জন্য বড় easy to say because I do it, তাই না? আমি I don't give a Yeah. shit about what people think, and তোমাকে আমি যাচ্ছি you Exactly. don't give a shit about what people think, একদমই না। like আমি ওকে যাচ্ছি আমাকে একদমই কেয়ার করে না, লাইক আমার থেকে অন্য লেভেলে, লাইক অন্য লেভেল। হ্যাঁ, আমাকে আমার ফ্রেন্ড আমাদের ক্লাবে একটা প্লেয়ার আছে, his name is Hugo. কন্টিনিউ করেছিলাম আমরা। very nice. So বলতেছিলাম যে তোমার কল আসছিল দেখে আমরা কেটে দিছি, বাট আমরা বলতে আমার কল আসছে নাকি তোমার রেকর্ডিং ঝামেলা ছিল, কোনটার জন্য কাটছি একটা রিজনের জন্য। আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার কলই আসছে, দ্যাটস হোয়াট আই এম গোনা সে টু পিপল। আচ্ছা, তো এখন যেটা হচ্ছে বলতেছিলাম যে এই যে সোশ্যাল এনজাইটি নেই, ঠিক আছে, এন্ড যে পিপল কেয়ার সো মাচ এন্ড ইউ অ্যাজ আ পারসন আমি জানি যে ক্যারি করে না। আমি অনেক কেয়ার করতাম ছোটবেলা থেকে, অ্যাজ আই গ্রু আপ অ্যাজ আই আন্ডারস্টুড আরো বেশি লাস্ট 2 3 4 ইয়ার্স or 3 4 ইয়ার্স, তখন থেকে আই রিয়েলাইজ যে লাইক ওয়াই, লাইক কোনো পয়েন্টই নেই, তাই না? সো বাট তোমাকে আমি যখন থেকে চিনি ইউ আর অলওয়েজ লাইক দিস। সো আর তুমি তারপর একটা স্টোরি বলতে গেছিলে, তারপর তুমি স্টোরি বলতে গেছিলে, বাট আই ডোন্ট নো আমি কি ডু হ্যাভ টু রিপিট অল দ্য cuz এই কোশ্চেন ছিল বিফোর উই কাট দ্য কল। স্টোরিটা বলো না, স্টোরি বলার আগে কেটে গেছে। সো না বাট আমি অনেক কিছু বলছিলাম about people comparing themselves, ওগুলা কি না এভরিথিংস হিয়ার, সো বাস কিছু কাটবো না। আচ্ছা, বাট আমি স্টোরি যেটা বলতেছিলাম যে আমাদের আমাকে সবাই এটা বলে যে ব্রো হাউ ডু ইউ ডু দ্যাট, because people always overthink stuff and তুমি how do you stay so calm and relaxed, how do you do that? তো সবাই আমাকে এটা বলে অলওয়েজ, বুঝছো? তারপর সেই যেমন আমার ক্লাবে একটা প্লেয়ার আছে উগো, আচ্ছা, he is a Nigerian player, one of the best players in the league, and অনেকটা ভালো। he doesn't hang out with anyone, almost no one, ও জাস্ট আমার সাথে হ্যাং আউট করে, and ও আমাকে অলওয়েজ বলে সাদাত, ওর অ্যাকসেন্টে বলে সাদাত, you know why I like you. I will say why, Ugo, why do you, অনেক philosophical তো, so অনেক এইভাবে কথা বলে, you know why I like you, অনেক thoughtful. Sadat, you know why I like you, because you're always let it go, you always stay calm and you let it go. তারপর আমি বলছি হ্যাঁ, yeah, Ugo, I'm like that. Well, yeah, that's why I like you. You don't care about it, you just let it go and you just focus on yourself. See, yeah, so Ugo's words say it's just I learn how to let it go.
ঠিক আছে, যেটাই থাকে আমি ওটা নিয়ে I don't try to think of it too much. I just let it go and I try to move on to the next step. একটা জিনিস নিয়ে পড়ে থাকে না, move on to the next step, focus on the next step, focus on enjoying it, doing better, and just let the stuff that I can control, I just let that go. কারণ ক্লাবে when you're in, আমি প্রফেশনাল, এখন আমি ওইটা নিয়ে বলি, when you're playing professional অনেক competitive, there's gonna be people talking, teammates they're gonna be talking, everyone's gonna be talking যে তুমি এটা পারো না, কি খেলতেছো না, খেলার মধ্যে হয় না? Yeah. হ্যাঁ, খেলার মধ্যে হয় তো, তুমি কি করতেছো না করতেছো, people are gonna judge you in different ways, এক ভাবে এক পার্সপেক্টিভে জাজ করে। বাইরে থেকে মানুষ এসে বলতে পারে যে তুমি বাজে খেলতেছো, এই সেই, it might be even your close people. So you have to learn how to take all those things in, let it go, move on, and focus on the next step. ওইটা যখন তুমি করতে পারো, when you learn how to let things go, that's when you can stay calm. বুঝছো? যে যত overthink, I see people overthinking about stuff they can't control. ঠিক আছে, stuff they can control. Big time. Yep, big time. Yeah. So, bro, তোমার overthink করে লাভ কি? You can't do anything about it. মানে এটা নিয়ে overthink করে লাভ কি? Just focus on what you can control. I think তুমি এটা নিয়ে post দিছো। ভাই আমি recently I was just about to say, recently একটা জিনিস post দিছিলাম, which was যে write down the things you can control and write down the things you cannot control. And তারপর cut down the things you cannot control and do the things you can. তখন life completely, মানে perspective পুরো change হয়ে যায় যে what do you really do, you know? And এটা আমি যখন থেকে জানছি, একটা আমি কোই দিনে পড়ছিলাম, বুঝছো, it's not something I came up with, কোই দিনে পড়ছি, and it's one of the greatest shit ever, like if you think about it. Like তুমি যখন কেটে দিতেছ একটা জিনিস যে তুমি কোনো হ্যাঁ মানে the similar concept, মানে এটা তো লেখা, মানে similar concept এখানে হচ্ছে, মানে you just have to let go things you can control. ওখানে think করে লাভ নাই, তুমি যদি এটাতে time waste করো thinking about that, you're never gonna be able to enjoy what's in front of you, বুঝছো? So that's the thing. So without a doubt, but তুমি যেটা বলতেছিলা মানুষ জাজ করে, মানুষ ক্রিটিসাইজ করে, so how do you define a line? ঠিক আছে, criticism আর তোমার জাজমেন্টের উপর, like how do you define the line? Like ধরো তোমার না in a general perspective, not in pro football or something, in life, how do you define a line? Criticism আর like তোমার পার্সপেক্টিভে, তোমার ওপিনিয়নে কেমনে তুমি ক্রিটিসিজম আর জাজমেন্ট দুইটাকে ডিফাইন, লাইনটা কোথায়? তো এটা নিয়ে যদি আমার বলতে হয়, আমি জাজমেন্ট বা ক্রিটিসিজম দুইটাকেই what I do is that when someone says something, criticism হোক বা জাজমেন্ট যেটাই হোক, I try to take the good part of it. মানে I don't try to take it personally. ও যেটাই বলতেছে বলতে পারে, people can say a lot of things. ঠিক আছে, criticism হোক জাজমেন্ট হোক দুইটাই যেটাই হোক, don't take it personally. ও যেটা বলছে তুমি শুনো কি বলছে, try to understand it, and if you can make it work on your own, if you can use that to your for your own, তাহলে use করো, and if you can just do your own thing. So criticism, judgment, এটা difference আমি জানি না where you draw the line, but whatever that line is, whatever is being said to you, just don't take it personally. You don't have to take it to heart. Just যেটা বলতেছে শুনো, try to see if you can use it for your own, and যদি না পারো করবা, so basically for you to say like সবগুলাই শুনো, and যেটা তোমার মনে হয় you should, personally যেটা মনে হইতেছে you should do it, if না মনে হয় just let it go, it's that simple. যেমন অনেকজন offended হয়ে যায়, যে মনে করো আমি একটা প্লেয়ার, যেমন আমার ক্লাবে, আমার যখন ফুটবল খেলি, যে আমি ক্লাবে when I talk to players, অনেকজন easily offended হয়ে যায় when I say যে bro তুমি এখানে why don't you fall back, why don't you tackle, তখন দেখে লাগে থামো তো, চুপ থাকো তো, এরকম করে, বুঝছো? এরকম তো করা থাকে না, so আমাকে যদি সেম ভাবে বলা হয় যে সাদাত why don't you fall back, why don't you do that, কেন ট্যাকল করে না, I just go like আচ্ছা ঠিক আছে, next time I'll see if I can do that. মানে ওটা পার্সোনালি নেওয়ার তো দরকার নাই, no one's এখানে তো কিছু সবাই সব like life is সবকিছু অনেক পার্সোনাল, অনেকজন আছে পার্সোনালি নিয়ে নেয় যে ও কি আমাকে is it trying to downgrade me, is it trying to do this, is it, মানে ওইটাকে ওভারথিংক করে। এখানে কিন্তু আবার ওভারথিংকিং এর জিনিসটা আসতেছে when someone is saying something to you, it criticism or judgment হোক, when you overthink it, ওইখানে আবার তোমার হবে, ওভারথিংক করার দরকার নেই। ও যেটা বলছে একটা কারণ নাও, যদি ইউজ করতে পারো করো, না করতে পারো নাই, sure, just keep it simple. As long as you keep things simple, তোমার it's easier for you to, without a doubt. So এই যে ধরো এই জাজমেন্ট, তারপর তোমার ধরো ক্রিটিসিজম, এগুলোর সাথে সাথে you get like ধরো তোমার as in you're not taking it personally, so it's great, like it's great, you know,
But in general, let's say football হোক যাই হোক, in pro or let's say in general life like these things অনেক রকমের mental stress নিয়ে আসে, তাই না? অনেক রকমের like stress তো আনে, অনেকেরই আনে। So how do you deal with tomorrow? I'm pretty sure mental stress আসে একটু হলেও। How do you deal with that, or how do you get out of it? How do I get out of it? Or do you not care at all? Like একদমই carry করো না, যে like ওটাকে ignore করে যাও? আমার মেন্টাল স্ট্রেসটা থাকে হচ্ছে for আমার এখন depends on what my priority is. ঠিক আছে, I focus on my priorities. So mental stress থাকবে, but you know prioritize what you need to give your time and energy to. ঠিক আছে, exactly, which আবার ওই জিনিসটা we're coming back on the things you can control. তুমি ওইটাতে যত ফোকাস করবে the things you can control, তোমার তত মেন্টাল স্ট্রেস কমবে। তুমি যত ওভারথিংক করবে of how you the things you can control, ওগুলো নিয়ে যত ওভারথিংক করবে তোমার মেন্টাল স্ট্রেস বাড়বে। So mental stress কমানোর way হচ্ছে exactly what you said, just focus on the things you can control. So আমি ওইটাতে ফোকাস করি, যেমন আমি আমার ডায়েটে ফোকাস করি, আমার ঘুমে ফোকাস করি। ঠিক আছে, ওইটাতে আমার কি হয়, আমার ট্রেনিং ভালো হয়, ট্রেনিং ভালো হতে আমার মেন্টাল স্ট্রেসটা কমে আসে, my day goes well. এখন যদি আমি ওগুলোতে ফোকাস না করি, good point. Let's get into this. How tough is like maintaining a diet? Because আমাদের বাংলাদেশে ম্যাক্সিমাম মানুষ করে না, and for athletes like কেউ খেলতে চাইলে properly you gotta do it, like doesn't matter কেউ খেলতে যেতে, so especially pro খেলতে চাইলে how difficult it is. Bro, maintaining a diet is very difficult. And how do you do it? Like, but I'm very lucky যে my mom, who is a great cook, আমি আমার আম্মুকে একদম স্ট্রিক্টলি বলে রাখছি কোনো জুসে কোনো সুগার না দিতে, অলওয়েজ হানি, এন্ড যত দেখছো সব কল কিন্তু তোমারই আসতেছে আরশিল, তোমার গার্লফ্রেন্ড গুলা back to controlling diet. So the way I'm lucky, football you have to control diet a lot. তোমার যত কন্ট্রোল তত ভালো, for your recovery, for your injury, for your fitness, you have to maintain a very good diet. And আমাদের weight ও চেক করা হয়, so every morning our weight is checked, বাড়ছে নাই কমছে, যদি বাড়ে তোমাকে আরো এক্সট্রা এক্সারসাইজ দিবে, আরো এক্সট্রা ওয়ার্কআউট দিবে, which is a pain. যেমন আমাদের কয়েকজনের ওয়েট বেড়ে গেছে from last season, they're doing extra running every day, which is very hard running. Of course get their diet down, so আমাদের weight every day check করা হয় very strictly. So we have to maintain a very good diet as well. So I'm very lucky যে আমার আম্মু অনেক ভালো রান্না করে, and আমি আমার আম্মুকে স্ট্রিক্টলি বলে রাখছি জুসে কোনো চিনি দিতে না, খাওয়াতে যত তেল কম দেওয়া যায়, সে ইভেন আমার বাসায় সব হোমমেড, সো যত কম বাইরের খাবার আর খেতে পারো না, লাইক তেমন ভাবে অনেক রেয়ার, অনেক কম, বাইরের খাবার অনেক কম খাই, যদি খাইও তাও মনে করে গিয়ে আই মাইট হ্যাভ আ চিকেন, ওই চিজ বার্গার পিজা খাইতে পারো না, গিয়ে আই মাইট হ্যাভ আ চিকেন, আর স্যাক্রিফাইস করতে আরেকটার সাথে লাইক মিলের সাথে স্যাক্রিফাইস করতে, ধরো খেলেও আরেকজনের সাথে স্যাক্রিফাইস করতে হবে নাকি? হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি সো ডায়েটটা অনেক, যেমন আমি অনেক চিজ খেতাম, অনেক ডেজার্ট খাইতাম, ডেজার্ট ইউ হ্যাভ টু কাট দ্যাট আউট আ লট বিকজ there's অনেক সুগার। সো I'm a huge fan of cheesecakes, but unfortunately I cannot have as much cheesecakes as I want to. আমি উইকে হয়তো একবার খেতে পারবো, but I can't have that every day, because নাহলে আমার ওই যে যেটা বললাম ওয়েট যদি একটু বেড়ে যায় তখন সমস্যা হবে। সো অনেক কিছু বাদ দিতে হয়। Do you maintain your diet? Most people কি নিজে ডায়েট নিজে মেইনটেইন করে নাকি কোনো লাইক কোনো ইনস্ট্রাক্টর they have to মানে ইনস্ট্রাক্টর থাকে বা কিছু নাকি? That's what I'm saying, like কোনো ফিটনেস or I don't know না, ইনস্ট্রাক্টর একটা ডায়েটের প্ল্যান দিয়ে দেয় যে you should have this much protein, you should have this much carbs, you should have this much vegetables and everything, fiber এসে যে থাকে, বাট নিজেদেরই মেনটেন করতে হয়। বাট এটা অনেকজন করে না, অনেকজন যেমন অনেক রাইস নেয়, অনেক কার্বস নেয়, কম প্রোটিন নেয়, সো ইটস লাইক নিজেদের উপর। এটা আসলে কারণ সবাই কোচ তো এসে সবাই চেক করতে পারবে না কে কি খাচ্ছে, ইটস আপ টু দেম। কোচ হচ্ছে জাস্ট সকালে ওয়েটটা দেখতে পারবে, হি ক্যানট গো এট এভরি মিল এভরি আওয়ার। দ্যাট কামস ডাউন টু প্যাশন, তাই না? তুমি কেমন, যেমন তুমি ওই যে তুমি যেটা বলছো, তুমি বসে থাকলেও ইউ আর এনজয়িং ইট বিকজ তুমি জানো যে লাইক দিস ইজ ইউ আর লার্নিং এন্ড স্টাফ। ইট কামস ডাউন টু প্যাশন এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে। তোমাদের প্যাশনের উপর চলে আসে। এমনি খেলা লাইক
and আরেকটা জিনিস like how আমি যা শুনছি লাইক অনেক জায়গায় শুনছি ছোটবেলা থেকে সবাই শুনে আসে তাই না যখন স্পোর্টস খেলতে যায় অনেক ট্যালেন্টেড প্লেয়ার্স মোস্ট ট্যালেন্টেড প্লেয়ার্স সব বেড়ায় আসে হচ্ছে তোমার ড্রাগস এন্ড স্টাফের জন্য সো লাইক হাউ মানে ওইটার সিনারিওটা কেমন হাউ ডু ইউ থিংক লাইক পিপল ক্যান স্টে অ্যাওয়ে ফ্রম ইট এন্ড সো অন স্মোকিং ড্রাগস এন্ড Stay away from stay বাংলাদেশে একটা প্রবলেম হচ্ছে মাপ কম ঠিক আছে so I don't actually blame them for actually a lot of I see a lot of people doing more drugs than playing football. You'll see more people doing drugs, doing parties, doing smoke ups than actually playing football. And I don't blame them because renting a football field is very expensive. Yeah. Per hour, it's 7,000. Weed is much cheaper than that. Drugs are much cheaper than that. Which will last you 7,000 and you can probably buy a lot of drugs that will last you a whole month. So I don't actually blame the kids or a generation. খেলার জায়গা and it's very expensive to play. It's very expensive. And we are fortunate, Arshil. We are fortunate that we have DOJs. আমাদের বাসার পাশে একটা field আছে. True. But even outsiders are allowed to play here. You know how sad that is? True. It's just the insiders. Now insiders আমরা খেলতে পারি দেখে we আমরা একটা ভালো পরিবেশে আছি. We're playing football. Yeah, we take it for granted as well. So it's like we take it for granted. But দেখো অন্যরা কিন্তু they don't have the same advantage. Definitely, yeah. That we have. They look for other ways to entertain themselves, other ways to gather, have a social gathering. So I don't blame them. It's just lack of feel, lack of investment in sports. That's what. Yeah, I think it requires to focus for. Yeah, I think that would be the best. Yeah, because football is expensive. You look at most of it, even just the free match. People can play for free, but only the insiders. Outsiders are actually. Yeah. Bro, one outsider, two outsider আসলেই they go crazy. They're like কেন আসছে so ওরা কি করবো ওদেরকে বের করে দেওয়া হয় outsider কেন আসছে বাইরে দেওয়া ওরা কি করে তখন এখানে গিয়ে smoke like what else can you like ওইটাই like opportunities-টা আরো কম মানে আরো বেশি হওয়া উচিত opportunity expensive and it's just a very either expensive or কম যে কোনো একটা like সিস্টেমটা and plus মানুষের আইডিয়াও কম জিনিসটা এত মানে মার্কেটেড প্রপার না হওয়ার কারণে I think better market করলে জিনিসটা so what do you think about like এটা তুমি ধরো like why don't you like make content ধরো like football content আমি তো অনেকবার বলছি already like let's say I should you got the market properly তাই না so what's your opinion on that like why don't you do it আমি অনেক ফুটবল ভিডিও করি I'm not on all platforms but আমি Instagram regularly না regularly না I'm not regular but ওই তো যেটা বললাম before joining Mohammedan football আমি ভালোই content post করতাম when I was playing with my friends long ball but ওই তো মানে ক্লাবে তো I can make content with my coach আমি তো কোচকে বলতে পারবো না কোচ টিকটক করবো একটা I can do that I can do that in training so but ওই তো যেটা বললাম training and classes এত টাইম চলে যায় যে আমি যে পরে আলাদা করে ভিডিও এডিটিং ইজ আ পেইন অফ কোর্স ভিডিও এডিটিং ইজ আ ড্যাম মানে ভিডিও এডিটিং অনেক বড় প্যারা একটা এই যে আমি যে ভিডিও বানাই ড্যাম ইট আমি যে ভিডিও বানাই আমারই তোমার বহুত প্যারা লাগে লাইক এডিট করতে it's just না আরেকটা জিনিস আমি একটু লেজিও ঠিক আছে কারণ আমার এনার্জি চলে যায় আমি চাইলে বানাতে পারবো টাইম থাকে বাট একটু এসকেপিজমটা লাগে আই গেস এসকেপিজম সবার একটু লাগে না যে আমি সব কিছু করার পর yeah I think but I think everybody should make content. Content creating regarding football. I'm probably করবো. Yeah. When I have more time. যখন আমার classes থাকবে না, I'm probably if I graduate, I have more time for myself and just train. তখন I might, be able to focus on it. But এখন classes এরও প্যারা থাকে, exams থাকে. Online it's always constant quizzes, assignments, presentations. Intercourse and then there's training so we show but I'm probably core I'm not totally against I really like the idea of content creating I think I love edutainment oh wait a second I have course I love edutainment so it's like তুমি যদি if you just a second একটা সেকেন্ড দাও তো ভাই আমাকে I'm just close this one I don't know আমি কই গেল
আমি লাস্ট পডকাস্টেও আমার ইউজাররা আমাকে বলতেছিল যে একটু সমস্যা হয়েছে দিস ওয়ান অ্যাজ ওয়েল। ইটস লাইক আমার এয়ারপ্লেন মোড থেকে যে আমি সরাইছি তখন যে বন্ধ করলাম না আমি ভুলে গেছি, সো ইটস লাইক বন্ধ করতে ভুলে গেছি এয়ারপ্লেন মোড। এনিওয়ে যেটা বলতেছিলাম যে I think everybody should make content. আমার মনে হয় everybody should. Yeah. Like, of course, at the end of the day, তোমার consumer থাকবেই, but you know, but আমার মনে হয় there's just so much opportunity. এখনো মানুষ মনে করে যে নাই। That's true. And they should be passionate about it. Or they just content for making content, I don't know. But if they're passionate about making the content about what they're doing, যেমন you're passionate about whatever what I you're speak. doing, Whatever I speak. You're passionate, so you're able to connect with the audience. ঠিক আছে? তারপর if you look at Gary, he's also very passionate. না আমার মনে হয় তোমার ডকুমেন্ট করা উচিত। ডকুমেন্ট করাটা ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে। তুমি যদি document কখন করবে একজন when they're passionate about something, right? Exactly. ওইটাই ওরা just ওদের তো document করতে হবে না, but when they're passionate and they document it, that's when they can connect with the audience. Yeah, ঠিক আছে, that's the plan. I think like anybody, especially career oriented হয় যারা, ওদের জন্য ডকুমেন্ট করাটা অনেক সহজ। like for you, let's say তুমি এখান থেকে যে উঠতেছো, like if you document that shit, চিন্তা করো 5-10 years from now like you can like পুরোটা যে বড় হইছে, like everybody's on the internet, everything's on the internet. I love that idea. আমি probably করবো, you know, I have a plan, but it's just যেটা বললাম মানে ক্লাসের মাঝখান দিয়ে it's very hard. Yeah, short form content কিন্তু অনেক short form content যদি করতে পারো তাহলে কিন্তু অনেক like let's say TikTok. আজকে আমি একটা ইন্টারেস্টিং স্ট্যাট দেখছি by the way. স্ট্যাটটা বেসিক্যালি 2021 এ গুগলের থেকে বেশি ট্রাফিক রিচ হয়েছে টিকটকে। গুগলতে গুগল কে ইউজ করে? গুগল এখন তো জাস্ট ভাই গুগল ইজ আ সার্চ ইঞ্জিন ম্যান। গুগল থেকে বেশি তোমার টিকটকে রিচ হয়েছে, ট্রাফিক রিচ। ইটস ক্রেজি। গুগল তো সার্চ ইঞ্জিন বুঝলাম, বাট টিকটক তো ইজ জাস্ট অলওয়েজ কন্টেন্ট থাকে, সো ট্রাফিক তোমার কন্টেন্ট খাওয়ায় দেয়। লাইক অন্যগুলা কি তোমার খুঁজতে হয়, ফেসবুকে কন্টেন্ট খুঁজতে হয়, এতে গুগল তো ইউ হ্যাভ টু সার্চ ফর কন্টেন্ট। এক্স্যাক্টলি, লাইক যেমন ধরো টিকটকে তুমি ঢুকলেই না, ইটস লাইক ওই যে আওয়াজ হয় না সাথে সাথে তোমার মিউজিক অন থাকবে, ইটস সো ফ্রাস্ট্রেটিং। তো আমি টিকটক যে কি বলবো, আমি লোকেশনটা চেঞ্জ করতে হবে। I want to see other TikTok. I'm tired of honestly করা যায় না, that's the worst part. It's location based. Like the worst part is আমার বাংলাদেশে টিকটক আসে, আমরা against বাংলাদেশি, but টিকটক গুলো যখন আসে মানে যেমন আমি বলি টিকটক অ্যালগরিদম কেমন ভাবে ওয়ার্ক করে বুঝছো? তুমি যত দেখবে একটা জিনিস ও তোমাকে ওরকমই দেখাবে। সো তুমি যদি ফুটবল কন্টেন্ট একবার দেখা শুরু করো, তোমার টিকটক খালি ফুটবল কন্টেন্টই দেখাবে, ওয়াচ টাইমের উপর সব। সো ওই হিসাবে ইউ ক্যান ফিক্স ইউর ফর ইউ পেজ বেসিক্যালি। দেখি আমার ফর ইউ পেজটা ওয়ার্স, আমার ফর ইউ পেজটা ঠিক করতে হবে, বুঝছো? হ্যাঁ বলো কি বলছো? না, আমার যেমন একটা ফ্রেন্ড আছে, ওর লোকেশন আই থিংক বিদেশে দেওয়া, ওর অনেক ভালো কন্টেন্ট আসে। লাইক না ইউ ক্যান নট চেঞ্জ লোকেশন। আমারও আসে, বাট জিনিসটা ইউ ক্যান চেঞ্জ লোকেশন। হচ্ছে তুমি যদি সার্চ করো, লেটস সে তুমি কয়েকটা কন্টেন্ট ক্রিয়েটর সার্চ করে, বা ফুটবল কন্টেন্ট ক্রিয়েটর, লেটস সে তোমার 433 বা তোমার ধরো গোল বা টোটাল স্পোর্ট এদের যে আছে না, এগুলো সার্চ করে তুমি যদি দেখো, তারপর দেখবা তোমার টিকটক ওইগুলোই রেকমেন্ড করতেছে খালি। সো ইটস লাইক ইউ ক্রিয়েট ইউর ওন ফর ইউ পেজ। তারপর টিকটক একটা দুটো ঢুকাই দিবে আজারা কন্টেন্ট, বাট মোস্টলি ওটাই, বুঝছো? বুঝছি। টিকটক জোস। এন্ড ইয়া এখন তো লাইক তোমার ধরো আমার তো ইনস্টাগ্রামও করতে হবে, ইনস্টাগ্রাম রিলসও আছে এখন। সো ইটস লাইক শর্ট ফর্ম কন্টেন্ট এখন হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের বেস্ট আর কি, চিন্তা করে দেখলে। আই থিংক কন্টেন্ট বানানো ইজ আ গুড আইডিয়া, অলওয়েজ very good idea. এখন তো it's probably the biggest things, মানে people who make content, they কে জানে ওই যে কে জানে আছে না, who got TikTok, you know, she used to make dance videos, তারপর হঠাৎ you know she got famous, একটা চার্লি ডি। আচ্ছা চার্লি ডেমেলিও। হ্যাঁ, ওনাকে টিকটকে মজার জন্য পোস্ট করতো, তারপর ও তো এক্সেস ফেমাস, লাইক she's just 16 years old, মানে she's just 16 years old. তারপর ওই যে আরেকটা মেয়ে আছে না, ওই যে এরকম মিউজিক দিয়ে জাস্ট এক্সপ্রেশন দেখায়, নাম বলতে হবে, নাম এখন তো ভরে গেছে। ইটস লাইক এগুলো 2 বছর আগের কাহিনী, এখন তো ভরে গেছে, ইউ নো। আচ্ছা, so we have 10 minutes or probably 5 to 6 minutes, ঠিক আছে? So I've got 2 questions lined up, and দুইটা কোশ্চেন, and দুইটাই অনেক ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন। So এর মধ্যে একটা কোশ্চেন আমি চিন্তা করতেছি, আমার পডকাস্টটা I'm gonna ask everybody, so I'm gonna start with you surprisingly, but তার আগের কোশ্চেনটা আমি আগে করি।
যেটা হচ্ছে second কোশ্চেনটা পরে করব, ঠিক আছে, যেটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনটা। So first question হচ্ছে, if you could change one thing in your life right now, would you, and if, what would be it? If I could actually Like, a question আমি হ্যাঁ আমি বলতে চাই আনসারটা, বাট একদিন আমি লাইভে গেছিলাম, ইনস্টাগ্রাম লাইভ, and I asked just আচ্ছা, about that we should go live, like একদিন এমনি হঠাৎ করে। Yeah, we should. I would love that. But it's আমি এরকম লাইভ গেছি একদিন, and I asked people to ask me questions. অনেক কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতেছে, আলতু ফালতু, তোমার ফেভারিট সং কি এই। And then someone asked me this question, and আমি অনেক চিন্তা করছি, I thought about it, and then I thought I wouldn't change anything honestly. আমি অনেকক্ষণ চিন্তা করছিলাম, and এই কোয়েশ্চন তুমি আজকে জিজ্ঞেস করছো, I still can't think of anything I would change. I would probably change nothing. Yeah, but like you were never, like you were not always this person, right? So probably there were some problems, কিছু হইছে probably, or তোমার life always perfect ছিল, like there are things. So like if you could change, let's say past, would you? Would I change the past? No, like would I go back? Like you wouldn't be this person if তুমি pastটা change করো, of course একটু তো change, life exactly. So it comes down to the same thing. It comes down to the same thing. If you could, would you? Probably অনেক ছোটখাটো জিনিস, যেমন I don't know, involving a few hot girls, I don't know. Acha, so like it's a very like typical answer, like you don't know, like আমার লাইফ নিয়ে I wouldn't change anything, but if you talk about certain moments, like আচ্ছা I get it, তাহলে সে না, তাহলে তো লাইফ চেঞ্জ হইতেছে না, like লাইফ নিয়ে কিছু হলো তখন like it matters. So এরকম একটা সিচুয়েশন আছে, I would go back in time and I would go and talk to that girl যখন আমার ক্রাইসিস ছিল না, এখন I have that, but yeah funny enough আমি কিছু একটা ভিডিও বানাইছি, কিছুদিন আগে একটা ভিডিও বানাইছি, if I was what would you change? I wouldn't change anything, to be honest. I know আমার লাইফে like অনেক পাস্টে like problems and so on, whether that be family, let's say relationship, or let's say money, or like whatever it is, whatever it is, or let's say even growing up অনেক কিছু, তাই না? And I think I wouldn't be the person I am today if I'm like, I mean, I just don't think so. Yeah, I'm grateful. I just don't think I would be the same person, because আমার ফ্রেন্ডসদেরকে দেখি, অনেককেই দেখি, and it's like আমার মনে হয় if especially if তোমাকে অনেক বেশি দেওয়া হয় লাইফে, যারা অনেক বেশি পায়, ঠিক আছে, লেটস সে টাকা পয়সা হোক, ভালোবাসা হোক, যেটাই হোক, ওরা অত বড় হইতে পারে না ফর সাম রিজন। আর যারা অনেক কম পায়, ওরাও অত বড় হইতে পারে না, কারণ মাঝখানে আটকে থাকে, মানে মাঝখানে উঠতেই অনেক কষ্ট হচ্ছে। বাট যারা মাঝামাঝি হয়, যারা স্ট্রাগলটাও দেখে, ওই দিকটাও দেখে, আই থিঙ্ক that's the best place you can be. That's the best place you can be. একদম বড় না, একদম ছোট, তার হিউমিলিটিও থাকে, তোমার এটাও থাকে, like arrogance আসে না। So I think that's the best place you can be. So I think I am grateful enough. I wouldn't change anything. But I think exactly same. আমি কোশ্চেন জিজ্ঞেস করার জন্য আগে I always have this answer আমার মাথায়, আমি জানি কেউ না কেউ আস্তে আমি যেমন এই অ্যানসারটা আমার জিজ্ঞেস করছিল একজন, আমি লাইভে অনেকক্ষণ চিন্তা করছিলাম কি চেঞ্জ করবো, তো পাই নাই কিছু। আমি না, I wouldn't change anything. আচ্ছা, সো probably the car that I drive, কারণ পুরো ভেঙে গেছে আমার গাড়ি, পুরো যে গাড়িটাতে আমি ট্রেনিং এ যাই, পুরো পিছে একটা ট্রাক মারছে, সাইডে একটা বাস মারছে, এইখানে একটা, I would probably ওটা তো ফাইনান্সিয়াল হইছে, সো at the end of the day তোমার নিজের। আচ্ছা, সেকেন্ড কোশ্চেন একটা যেটা, ওইটা হচ্ছে আমি আজকে চিন্তা করছি কোশ্চেনটা, ইটস অ্যান অ্যামেজিং কোশ্চেন, আই থিংক আই এম গোনা আস্ক এভরিওয়ান আজকে থেকে এই পডকাস্টে। and the question is basically অনেক টিপিক্যাল একটা কোশ্চেন, অনেক লাইক $1 million কোশ্চেন, ঠিক আছে, যেটা সবাই everyone ask, এটা হচ্ছে, would you cry in a Lamborghini or cry in a Toyota? Like, sorry, be happy in a Toyota. Sorry, question I messed up. Would I cry in a Lamborghini or be happy in a Toyota? Yeah. Oh, the thing is, I'm already happy in a Toyota. What an answer, man. What an answer. I love this. আমার Toyota নিয়ে একটু আগে কথা হচ্ছিল, but I'm happy in it, বুঝছো? When I drive and I You were just complaining 2 minutes ago. আমি just complain করতেছিলাম যে হ্যাঁ, probably একটু বাস টাস গুলা যে আমরা মারছে পিছে, ওইটা না থাকলে ভালো হতো, but when I'm driving and I'm listening to music,
full tank of but gas. you know the question context. So basically, would you be like happy and sad, happy and poor, or sad and rich? Like with the context, not the exact car. Yeah. So the thing is, I don't know how it feels to be sad in a Lamborghini. I don't know how it feels. So I probably wouldn't want that. ঠিক আছে? But I'm happy at a Toyota, so I'm just gonna focus on the Toyota right now. যদি কখনো Lamborghini পাই, and I'm sad in it, would you go back? That's okay. I would go back to the Toyota and be happy, ওটা পরে দেখা যাবে, but I don't know what it's like. So এখানে the only answer I can give is that right now I have the Toyota, so I need to focus on my Toyota and just be happy. বুঝছো? So yeah, happy. I think happiness is always the best choice. Yeah, probably. It's just focusing on what you have, বুঝছো? Focusing on what you have, being grateful for what you have, বুঝছো? That's definitely. Yeah, তুমি তো অনেক books পড়ো, তোমার জন্য তো like it's like so এটাই আর কি. So you would choose happiness, happy and Toyota. That's nice. Yeah, but I wouldn't choose কি বলে Toyota তো ভালো গাড়ি, like happy at Toyota. I think questionটা একটু তুমি next time question জিজ্ঞেস করলে আরো বাজেটটা গাড়ি চুজ করবে, something like sad in a Lamborghini or happy with a CNG or something like that. মানে এরকম একটা জিজ্ঞেস করো, তাহলে I think people find no, it is excess, but like the difference is just unreal. Lamborghini and না difference দিও তো I want to see next podcast এ তুমি প্রত্যেকবার গাড়ি চেঞ্জ করে দিবা, sad in a Lamborghini দিয়ে প্রত্যেক podcast এ চেঞ্জ it. হ্যাপি না, আচ্ছা ওইদিকে চেঞ্জ করব না। হ্যাঁ হ্যাপি ইন রিকশা, হ্যাপিনেস মানে জাস্ট ওই জিনিসটা চেঞ্জ করে দেখে কি বলে I'm pretty sure like আমি থাকলে আমি at least হ্যাপি ইন রিকশা চুজ করতাম। আমার মনে হয় না I would ever choose sad, because আমার মনে হয় মানুষ sadness বুঝে না। Like I'm pretty sure everybody's been through some kind of sadness, right? Like upset or like অনেক কিছু, and I think you wouldn't ever want ওরকম কিছু। এখন momentary sadness আর তোমার একদম কষ্ট থাকা অনেক ডিফারেন্ট জিনিস। মোমেন্টারি যদি আমার ল্যাম্বরগিনিতে কাঁদতে হয় I would anything, like যদি ওই সময়ের জন্য জাস্ট কাঁদতে হয় তাহলে for sure মানে গিয়ে একদম কান্না উড়ে ফেলবো। বাট লাইক যদি তোমার এমনি যদি লাইফ নিয়ে তোমার কষ্ট থাকো উইথ সো মাচ মানি, I don't think, because আমি অনেক রিচ মানুষকে চিনি and I don't think so তোমার আমি কাউকে দেখছি যে হ্যাপি থাকে ওরকম ভাবে। yeah exactly. আমার অনেক সিচুয়েশন আছে, so it depends, like মানে আমি just বলবো to focus on what you have and just do the best with what you have. Do the best with what you have. This is the best thing, man. I think we're gonna make a picture. This is the best. Yeah. So I think এটা করলেই you'll be happy. So yeah, that's it for today. আর কিছু তোমার বলার আছে? Like is there something you want to say, or maybe show us a magic or something? Oh, আমি হ্যাঁ একটা কিছু বলি লাস্টে। আমি একটা স্টোরি শেয়ার করি. Sure. Which changed my perspective a lot. Okay. Perspective of what? I'm sorry. It's about overthinking. And overthinking জিনিসটা আসতেছে. It's about overthinking and mental stress. It changed your perspective of what? এটা হচ্ছে past হয়েছিল অনেক আগে when I wasn't this chill. আমি তো এখন I'm very stress free. No, but I'm saying কেটে গেছে, so I'm বলছি it changed the perspective of what? Love. No, not love. It's basically overthinking যেটা আছে Oh, আচ্ছা okay, yeah. Going back to that, I'm a story বলতেছি. When I was not this person, এখন you see me and I'm very relaxed and calm, and I just learned how to let things go. But I wasn't always this person, right? Yeah. So একদিন ছিল I had my exams. Yeah. But আমার বোনের বার্থডে ছিল, so আমরা ফ্যান্টাসিল্যান্ড গেছিলাম। ওরা আমাকে বলছিল যে we'll be back by 3. But traffic jam ছিল, অনেক কিছু ছিল, so we went there late. So আমি অনেক প্যারা খাচ্ছিলাম যে 3টার মধ্যে তো কখনো শেষ হবে না। আমার বোনের বার্থডে আর অনেক বড় গ্রুপ নিয়ে গেছিলাম 10 জন, কেমনে যাবো আমি অনেক প্যারা খাচ্ছিলাম। ফ্যান্টাসিল্যান্ড গেছে প্যারা খাচ্ছিলাম যে কালকে এক্সাম, আচ্ছা বাসায় যেতে রাত হয়ে যাবে, I won't be able to study, I won't be able to get a good mark in my exam. তো আমি প্যারা ছিলাম। তো আমাকে পাশে একটা ভাইয়া ছিল, ঠিক আছে, দেখতেছে আমি প্যারা খাচ্ছি, তো আমার কাছে এসে বলছে যে শোনো তুমি কিনে প্যারা খাচ্ছ। আমি বলছি ব্রো কালকে তো এক্সাম, এখন তো আমি বুঝতেছি না কি করবো, আমার তো বাসা যেতে লেট হয়, এক্সাম ফেল করবো। তো আমাকে সাইডে নিয়ে সে আমাকে বলছে শোনো দেখো তুমি এক্সাম এমনিতেও ফেল করবো অমনিতেও ফেল করবো, আচ্ছা তুমি এখন জাস্ট রাইড গুলো এনজয় করো, আচ্ছা ঠিক আছে। আমি না এটাতে শুনে আমি
আমি এত ভালো লাগতো শুনে, আমি লাইক এত ঠিকই বলছে, আমি ম্যাথস এক্সাম এমনিতেও ফেল করবো, অমনিতেও ফেল করবো, ঠিক আছে, এর চেয়ে ভালো যে আই এনজয়। তারপর আমি ফ্রেন্ডস নিয়ে গেছি, আই এনজয় অল দ্য রাইডস। আমি সবগুলো এটা 2বার করে চড়ছি মনে হয়, বুঝছো, মানে ওইটা নিয়ে আই স্টপ থিংকিং অ্যাবাউট ইট, বিকজ as I said, ওইটা না, I can't control it, ওইটা তো outside of my hands. I'm gonna fail my exam either ways. That's inevitable, ঠিক আছে, I can't change it. আমি এখন বাসায় গিয়ে পড়লেও আমি ফেল করবো, না পড়লেও ফেল করবো। আমি just enjoy করতেছি, ভ্যানিজে আমি এনজয় করছি, অনেক জোস, it was an unforgettable day when I made a very good, অনেক ভালো একটা memory. So I enjoyed all the rides, and then I did fail my exam, but ওই তো So you failed that exam. I failed that exam, but সমস্যা না, But was completely worth it. But I enjoyed the moment. মানে এখন যদি আমি ওইটা নিয়ে ওভারথিংক করতাম, রাইড এনজয় করতাম, তাহলে কিছু হতো না, তাহলে আমার ওই ফ্যান্টাসি এটা পাইতাম না, ওইটা পাইতাম, এটা, হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। But এখন at least I have a memory that I can share throughout all my life. Why? It's funny, এটা তুমি আজকে শেয়ার করছো, because আজকেই আমি I read something which said তোমার buy experiences not things. আমি আজকে টুইট পড়ছি একটু আগে, লাইক তোমার পডকাস্টে আসার আগে, buy experiences not things. লাইক আমরা বেশিরভাগ সময় থিংস কিনি, এক্সপেরিয়েন্সটা আমার জন্য এত ভ্যালুয়েবল, লাইক এক্সপেরিয়েন্স বলতে লাইক এই যে মোমেন্টটা, যে তুমি যেটা বলতেছো, যে তুমি যে মজাটা করছো, you remember this for the rest of your life. তুমি যদি ওই সময় you wouldn't remember other things, like if you bought something, you remember this. So ওইটাই বললাম, মানে if I didn't enjoy the moment and আমি just overthink করতে থাকতাম, তাহলে কিন্তু এনজয় করতে পারতাম, তাহলে কিন্তু এক্সপেরিয়েন্স করতে পারতাম না। But that's what happened. So আমার অনেক ভালো লাগছে যে, বুঝছো, মানে ওইটার পর trust me bro, I've always, মানে ওই জিনিসটা আমি অলওয়েজ মনে রাখছি। আমার মনে নেই এটা কোন ভাইয়া বলছিল, কারণ অনেক বড় গ্রুপ ছিল, it was a very long time ago. That is sad. Bro, like ও যে আমাকে এটা বলছে, bro তুমি এমনি তো ফেল করবে, it's something like তুমি এমনি তো মারা যাবে, এমনি তো মারা যাবে, like তুমি যদি চিন্তা দেখো, you're gonna die either way, so just enjoy your life. Enjoy what's left. Similar quote. So it was like, you're gonna die either way, so just enjoy your life. This is everything. You're gonna die either way, so why care about what other people think? Exactly. So maths exam কে আমরা এখন আরো bigger scale এ চিন্তা করি। That's anyway, it's great, amazing. মানে চিন্তা করলেই এগুলো অনেক বেশি জোস। So that's the last thing I'm going to share, basically, of overthinking. এটা হচ্ছে a very good story of how I got rid of my overthinking. Within it, I stopped. আমার অডিয়েন্সকে তোমাকে ফলো করতে হবে ইনস্টাগ্রামে, সো তোমার ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলটা বলো। Sadat Hamid 3 03 নাকি just 3? Just আমি দিয়ে দিব না, স্ক্রিনে দিয়ে দিব না। So guys, আচ্ছা wait, we gotta do something তার আগে। So guys, this is it for today. So yeah.